హలో ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు థింగ్చా. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 25 చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ అ నంబర్ ఈజ్ ఇన్ అ రేంజ్, లైక్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ అ గివెన్ రేంజ్ ఆర్ నాట్. మనం ఇచ్చిన రేంజ్లో మనం తీసుకున్న నంబర్ అనేది ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ప్రింట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆర్ ఎల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు. So first of all, I need to take the value which is number equals to, I'm taking 2. Okay, so my range is 1 to 10. So if number is in range of Lana తీసుకోవచ్చు, or else you can directly take a number less than, sorry, number should be greater than or equals to 1 and number should be less than or equals to 10. Okay, if it is in between the range 1 నుంచి and 10 లోపు ఉంది అంటే range అనేది we can say that is in within the range. Within the range and print చేయొచ్చు. రేంజ్ ఫంక్షన్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇలా మీరు కండిషన్ బేస్ చేసుకొని అన్నా ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా. ఒకవేళ ఈ రేంజ్లో లేదు అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ out of the range. Okay, so let me check it. Like we just took the range which is 1 to 10 kabatti, and 1 to 10 middle lo unte we can print it is within the range and print cheyochu. Okay na, so ila kaakunda kuda we can also take number in range of 1 comma 11. so kaakapothe idi kuda oka approach kabatti idi cheptunnanu. And next problem, which is nothing but we have to check the year which is we are taking, the year which we taken is century year or not. Century year is nothing but century is 100, right? So if any 2100 or 2000, 1900, 1800, these are all years. ఇవన్నీ ఇయర్స్ కదా. సో కాకుండా అవి సెంచురీ ఇయర్స్ అని ఎలా చెప్తాము? దట్ షుడ్ బి ఎండెడ్ విత్ డబల్ జీరోస్. రెండు జీరోస్తో ఎండ్ అయ్యాయి ఆ ఇయర్ అంటే we can say, example కి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, 2000 and 1900, 2100 and 1800, లేదా like 1500, so 2200. ఓకే, ఇవన్నీ ఇయర్స్ అన్ని ఏంటి అంటే వీ కెన్ సే ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్స్. ఎలా చెప్తున్నాం సెంచురీ ఇయర్స్ అని? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎండెడ్ విత్ డబల్ జీరోస్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు లైక్ 2023, 2024 అండ్ 2025 ఇవన్నీ ఏ ఇయర్స్ అంటే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అని చెప్తాం. లైక్ సింపుల్గా మనకు తీసుకున్న ఇయర్ అనేది 100తో డివైడ్ అయింది అంటే దట్ విల్ బి కాల్డ్ అ సెంచురీ ఇయర్. సో we have to take the year firstly. I have to take from the user. So int of input, enter the year. Enter the year. Okay, so after entering the year we have to go with the condition which is year percentile 100 is double equals to 0 ayinde ante double equals to 0. We can print century year once again. So we have to print century year. Otherwise it will go for the else case and print it is non-century year. Not a century year. It's very simple, quite simple. Yeah. So 100 to divide I check cheyali. Okavela the reminder anedi exactly it will be equals to 0 అయితే it will be century year. So I am just entering 2100. It is a century year. It is the century. If you need that number to even ఆ number కూడా నీకు కావాలి అంటే you can put the comma and make year అని ఇక్కడ పెట్టచ్చు. దాని తర్వాత you can keep here like comma తర్వాత కాస్త స్పేస్ ఇచ్చి కూడా మీరు వాల్యూస్ పెట్టచ్చు. 2000 and enter చేస్తున్నాను. It is a century year, so that we can able to print the value to including with the sentence. Okay, yeah, so I think you got an idea how to solve the two problems. We'll see the remaining programs with the logics in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.